Good evening, everyone, and thank you so much for coming tonight, despite the looming strikes tomorrow. I'm Marie Duzema, the Special Projects Manager here at Columbia Global Centers in Paris. I am filling in for Séverine Martin, our Public Programs Manager, who unfortunately could not be here tonight. But on behalf of all of my colleagues here at Columbia Global Centers, I want to welcome you to this evening's talk with Lauren Hough, who we are thrilled to have in our midst tonight. Lauren is the author of the powerful memoir, Leaving Isn't the Hardest Thing, published in the US in 2021 and published in French in a stunning edition by Éditions du Portrait with a preface by Cate Blanchett, came out last Friday. Éditions du Portrait is an independent publishing house of both fiction and nonfiction in translation. All of the titles that make up Éditions du Portrait offer an encounter with another world, another human, another way of thinking. We are also so happy tonight to have Rachel Bevilacqua, the founder of Éditions du Portrait, here tonight, and she's going to be in conversation with Lauren. As for Lauren, she has had many, many identities. An airman in the US Air Force, a cable guy, a bouncer at a gay club. As a child, however, she had none. Growing up as a member of the infamous cult, the Children of God, Hough had her own self robbed from her. The cult took her all over the globe: Germany, Japan, Texas, Chile. But it wasn't until she finally left for good that Lauren understood she could have a life beyond what was called the family. Along the way, she has loaded up her car and started over, trading one life for the next. She's taken pilgrimages to the sites of her youth, been kept in solitary confinement, dated a lot of women, dabbled in drugs, and eventually, thankfully, found herself as what she always wanted to be, a writer. Here, as she sweeps through the underbelly of America, relying on friends, family, and strangers alike, she begins to excavate a new identity, even as her past continues to trail her and color her world, her relationships, and her perceptions of self. At once razor sharp, profoundly brave, and often very, very funny, the essays in Leaving Isn't the Hardest Thing interrogate our notions of ecstasy, queerness, and what it really means to live freely. Each piece is a reckoning of survival, identity, and how to reclaim one's past when carving out a future. We'll begin the evening with a reading from Lauren's book, both in English and in French, before the discussion with Rachel and Lauren. We will have plenty of time for questions, so I invite you to be thinking of whatever you might want to ask Lauren about or Rachel about. Special thanks tonight also to Emily Dauphiné, our translator for the evening, and Charlotte Force, who will be reading the excerpts in French. Again, thank you for coming. You're in for a very special evening. Je peux vous faire un petit résumé en français pour que ça soit plus rapide et je traduirai la conversation en entier. Donc vous venez d'entendre Marie Duzema qui remplace Séverine ce soir pour nous présenter Rachel Bevilacqua, fondatrice des éditions du Portrait, qui va échanger avec Lauren Hough, autrice du livre qui est sorti vendredi dernier, qui s'appelle La Fureur de vivre, aux éditions du Portrait donc. Rapidement, pour présenter Lauren Hough, elle a eu plusieurs identités dans sa vie. Elle a grandi dans une secte, elle a travaillé à l'armée, elle a aussi été videuse dans un bar gay. Et aujourd'hui, elle nous écrit dans son livre comment elle s'est découverte. Et donc, aujourd'hui, ce soir, elle va discuter avec Rachel. On va commencer par une lecture d'un extrait du livre choisi par Lauren en anglais et en français. Et ensuite, ce sera le moment d'écouter l'échange. Et il restera beaucoup de temps à la fin pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les préparer et à les poser à la fin de la rencontre.
Voilà. Is my mic on? All right, good. Sorry. On the third day, the woman in the cell next to me stopped screaming. And on the third day, I punched the wall. Maybe it was the second day. It's hard to tell. We liken things to a cell, to jail, to prison, but there's no metaphor for actually being locked in a cell. You just are. The door doesn't open, the air doesn't change. There's no day and no night, no sunrise or sunset. In a cell, it's always bright light and piss yellow. Hard edges and corners and walls, steel and concrete, concrete and steel. Nothing gives, nothing bends, nothing breaks. But something has to break. It's the purpose of the cell. So I hit the wall that won't break. The first hit is weak. Some part of my mind, the part that keeps you from sticking your hand in a fire or hitting walls, slows my arm. I mime the action a few times, manual override, and I hit the wall again. I taste copper. The pain like that first hit of weed that clouds your head and wraps the panic in cotton. I hit it again, and I felt my skin burst. Again, in a warm trickle of blood. Again, more skin. The next hit leaves an imprint of blood on the wall. The next smears the bloody imprint on the yellow cinder block. Again. And for the first time in 3 days, I can breathe. Maybe it was just 2 days. I shouldn't have been in the cell. That's what everyone in a cell says. The screaming woman in the next cell says she isn't supposed to be in a cell. She's supposed to be at work. She'd felt a pain in her back and couldn't take off work. No one in jail has a job that hands out sick days. Had a job. No one in jail has a job anymore. A friend gave her a few Percocets. One Percocet's a felony possession of narcotics. A cop pulled her over for swerving when the pain pierced through. She was a good driver, not even a traffic ticket. Now she's locked in the cell next to mine. Now she's passing a kidney stone. That pain in her back. This isn't gin pop, this is the shoe. They don't hand out aspirin in the shoe. A magistrate set her bail at $1,000, $100 to a bondsman. Her husband didn't have $100. The maid service where she used to work, wouldn't hand the paycheck to her husband. Her husband's a tile setter. He'd scraped up enough together for rent. Maybe next month he can pick up some side work. She's not supposed to be in a cell. When she isn't screaming, I hear another woman farther down the block. The woman groaning or vomiting or dry heaving into the stainless steel toilet seat. What did you do? I asked her when she wasn't screaming. It's better when we talk. I thought so then. Then I wasn't sure anymore. They don't let us talk much anyway. We can't talk if the deputies are in the hall. We don't talk at night, mostly. But after the third meal, we talk. I thought that this is what people talk about in jail. The groaning woman said that's not how to ask. Then to no one, to everyone, white lady over here asking what I did. Shit. Another voice, a helpful voice, says to ask what someone's in for, not what they did. Even if the deputies don't hear, snitches are everywhere. Maybe I'm the snitch. I'm not the snitch. That's what a snitch would say. I say if you ask a snitch if they're a snitch, they have to tell you if they're a snitch. It's the law. The voices laugh. I kill in this club. I ask right the next time, what are you in for? I add, sorry, I'm new at this. First thing I learned, acknowledge you don't know shit. This is easy. I'm good at jail. The voice gave the police a blowjob. He arrested her anyway. Police are liars. Everyone knows that. Even I know that. Another voice says police always do that shit, except sometimes they let you go. The voices agree. The police are not to be trusted with bargains. Jesus, that's rape, I say. I'll be sure to pass that information to my attorney, says the voice in mock white lady. The inmates laugh. I laugh. I'm an inmate. The voice says she's a prostitute. She prefers call girl. No one cares. She's an alcoholic. No one cares. Withdrawals can kill you. No one cares. The voice with the kidney stone asks for a song. And the voice who sings Aaliyah, she sounds better than anyone on the radio. I like it when she sings. I can close my eyes and her voice feels like a warm hand on my chest. Shut the fuck up, man's voice. Deputy Day Day is what everyone calls him.
If you're naming sheriff's deputies after Friday characters, he's more of a Debo. But he'd probably like being named after a bully, so we don't call him that. The other voices hate him. The inmates hate him. I'm an inmate. I hate him. The voice asks, what are you going to do, Day-Day? Then you go on. He's just mad no one sucked his dick. The voices agree he can't find his own dick. The song changes, something mournful. I don't know this one. I don't care. I hope the voice never stops singing. The voice who sings Aaliyah is the only other inmate I've seen. That was the first day. I was being led from the nurse's office, the skin on my forearm freshly lumped with a TB test. Me still thinking the worst humiliation was the squat and cough when they took my clothes, when they handed me these green coveralls that smell like ammonia. The woman who would sing Aaliyah stood in the hallway between two deputies. Her arms and face and legs are more scabs than skin, her hair wild and greasy and flecked with dust, her eyes swollen. I nodded. She looked at nothing in front of her, with nothing eyes that see nothing. She wore a blanket like the inmates sleep under, like the kind they hang in an elevator when someone's moving out. But hers is sewn into a tunic that closes with Velcro. She tried to kill herself. She failed. I remember the tunic, and I wiped the blood off the wall with a wad of toilet paper and flushed the wad. I look at my hand, my mincemeat knuckles, and I'm afraid. The worst thing I can think of, a loss of freedom worse than this, no way to take my own life. I can't let them see I'm losing my mind, or I've lost it. I can't tell anymore. They closed the asylums, too inhumane. Now they just watch and wait for lunatics to commit a crime. This country's a hell of a place to lose your mind. There's no moment when you know you lost your mind. That's the upside. You slide into madness, and the madness tells you you're fine. The madness tells you to hit the wall. Pick a hole in your arm. Nothing better to do. The voices ask if you're okay, and you know you screamed, but you didn't hear your own voice. The voices ask you to sing the angel song again. The voices are getting on your goddamn nerves. But you sing the angel song that John Prine wrote, that Bonnie sang. And the voices like the song. You understand the voices are trying to help. They feel bad for telling you to hit the wall. They feel bad for telling you to try again with your head. You sing the song about the angel from Montgomery to keep the voices happy. The voices have no faces. That's a goddamn problem. On the outside, you hear a voice, and it's attached to a person with a face. Maybe it comes from radio or a phone or the neighbors in the toxic relationship. But the voices are attached to a face or a speaker, something made of carbon. In this cell, every voice comes from everywhere and nowhere. Some are farther away. They bounce around the walls and concrete with nothing to slow their journey. The voices closer in are still warm when they arrive. The voices that travel with accents and stories and questions, they're real. I know that. The voices who want me to do things, it's getting harder to tell. I know they're angry. I know they hate me. So I know they're me, most of the time. Bonsoir. Je m'appelle Charlotte Force, je suis coordinatrice de communication ici au Columbia Global Centers Paris et je vais vous faire la lecture en français. Le troisième jour, la femme dans la cellule à côté de la mienne a arrêté de crier. Le troisième jour, j'ai mis un coup de poing dans le mur. C'était peut-être le deuxième, difficile à dire. On compare certaines situations à la prison, à l'enfermement, à l'incarcération, mais il n'y a aucune métaphore valable pour les gens qui sont véritablement enfermés. On est enfermé, c'est tout. La porte ne s'ouvre pas et l'air ne se déplace pas. Il n'y a ni jour, ni nuit, ni lever, ni coucher de soleil. Dans une cellule d'isolement, il y a toujours la lumière à fond, couleur jaune pisse, des contours et des arrêts et des murs à angle droit, acier-béton, béton-acier. Rien de souple, rien de flexible, rien de cassable. Pourtant, quelque chose doit casser. C'est tout le but de cette cellule. Donc, j'ai frappé ce mur incassable. La première fois, mon cours était mou.
Une partie de mon esprit, celle qui dicte de ne pas mettre ma main au feu ou de cogner un mur, a ralenti mon bras. Alors j'ai mimé l'action 2 ou 3 fois pour reprendre le contrôle physiquement. Et j'ai frappé le mur à nouveau. Dans ma bouche, le goût de cuivre. La douleur, comme cette première bouffée de joint qui embrouille le cerveau et enveloppe la panique dans du coton. J'ai frappé encore et j'ai senti ma peau se déchirer. Et encore, un filet de sang chaud. Et encore, la peau qui éclate. L'impact suivant laisse une empreinte sanglante au mur. Celui d'après étale la tache rouge sur le parpaing jaune. Encore, et pour la première fois en 3 jours, je respire. Ou peut-être 2 jours seulement. Je n'aurais pas dû me retrouver dans cette cellule, c'est ce que disent tous ceux et toutes celles qui y sont. La femme qui hurle à côté dit qu'elle ne devrait pas y être. Elle est censée être au boulot, elle a eu mal au dos, elle n'a pas pu arrêter de bosser. Personne en prison n'a de boulot qui accorde des congés maladie ou de boulot tout court. Personne n'a plus de boulot en prison. Une amie lui a donné du Percocet. Le Percocet, c'est considéré comme un délit, possession de stupes. Un flic l'a arrêtée parce qu'elle roulait en zigzag à cause de la douleur. Elle était bonne conductrice, pas la moindre contravention jusque-là. Désormais, elle est enfermée dans la cellule à côté de la mienne. Désormais, elle a des calculs rénaux, la fameuse douleur dans le dos. Ce n'est pas seulement la tôle ici, c'est le trou. Et il ne donne pas d'aspirer nos trous. Un magistrat a fixé sa caution à $1000, $100 pour le garant. Son mari ne les a pas. Le service d'hôtellerie pour lequel elle bossait, n'a pas remis sa paye à son mari, qui est couvreur et a à peine de quoi leur louer une piole. Peut-être qu'il trouverait un petit boulot d'appoint le mois suivant. Elle ne devrait pas être en prison. Quand elle ne crie pas, j'entends une autre femme plus loin dans le couloir, une femme qui grogne, qui vomit ou qui crache de la bile dans la chiotte en inox sans siège. « Qu'est-ce que t'as fait ?» ai-je demandé entre 2 hurlements. C'est mieux quand on parle, c'est ce que je pensais à l'époque. Plus tard, je n'en ai plus été très sûre. De toute façon, on ne nous laisse pas beaucoup parler. Pas moyen d'ouvrir la bouche quand il y a des gardiens dans le couloir. On ne parle pas la nuit, en général. Mais après le 3e repas, on s'y met. Je pensais qu'en prison, ça se faisait d'aborder le sujet. La femme qui grogne m'a répondu que ce n'était pas comme ça qu'on posait la question. Et puis, à la cantonade, il y a une blanche qui me demande ce que j'ai fait. Merde alors ! Une autre voix, pleine de sollicitude, m'a conseillé de demander pourquoi on était là, pas ce qu'on avait fait pour s'y retrouver. Même si les gardiens n'entendent pas, il y a des indices partout. Peut-être que c'est moi l'indique. Je ne suis pas l'indique. C'est ce que dirait un indique. Je dis que si on demande à un indique si c'est un indique, il doit avouer que c'est un indique, c'est la loi. Les voiries, je casse la baraque par ici. La fois suivante, je demande bien « Pourquoi t'es là ?» Et j'ajoute « Désolée, je suis nouvelle. » Première chose que j'ai apprise, reconnais que tu sais que dalle. Facile, je me débrouille bien au jeu de la prison. La voix a taillé une pipe au policier. Il l'a arrêté malgré tout. Les flics sont des menteurs, tout le monde le sait. Même moi. Une autre voix ajoute que les policiers adorent embrouiller les gens, sauf les rares fois où ils les laissent partir. Les voix sont d'accord là-dessus. Il ne faut pas leur faire confiance pour tenir parole. Mon Dieu, mais c'est un viol, ça, c'est moi qui le dis. Je m'assurerai que cette information parvienne à mon avocat, répond la voix en imitant le ton d'une blanche. Les détenus rient. Je ris, je suis une détenue. La voix dit qu'elle est prostituée, mais elle préfère dire « call girl ». Tout le monde s'en fout, elle est alcoolique. Tout le monde s'en fout. Un arrêt net sans sévrage peut tuer. Tout le monde s'en fout. La voix qui a des calculs rénaux réclame une chanson. La voix qui chante entonne un morceau d'Alia. C'est mieux que la radio. J'aime bien quand elle chante. Je ferme les yeux. Sa voix me fait l'effet d'une main tiède posée sur ma poitrine. Fermez vos putains de gueules. Une voix d'homme. Day Day, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Si on s'inspirait des personnages de Friday pour donner des surnoms aux gardiens, ça serait plus Debo.
Mais le type aimerait sûrement ça, un nom qui rend hommage à une brute. Donc non. Les détenus le détestent. Je suis une détenue, je le déteste. Une voix demande « Et qu'est-ce que tu comptes faire, Day-Day ?» Et ensuite « T'arrêtes pas, il est juste de mauvais poil parce que personne l'a sucé, lui. » Les voix se mettent d'accord sur un point. Le mec est tellement con qu'il ne trouverait même pas sa propre bite. La chanson se transforme en mélodie triste. Je ne la connais pas, celle-là. Je m'en fous. J'espère que la voix ne s'arrêtera jamais de chanter. La voix que chante Alia, c'est la seule autre détenue que j'ai vue. C'était le premier jour. Il m'escortait hors de l'infirmerie, la peau de mon avant-bras encore enflée à cause du test sanguin pour détecter la tuberculose. Moi qui pensais avoir vécu la pire des humiliations quand il m'avait dit de me baisser et de tousser après avoir confisqué mes vêtements. Après m'avoir filé cette tenue verte qui sentait l'ammoniac. La femme qui allait chanter Alia se tenait là, entre deux gardiens. Elle avait plus de croûte que de peau sur son visage, ses bras, ses jambes, ses cheveux en bataille étaient gras et maculés de poussière. Ses yeux étaient enflés. Je lui ai adressé un signe de tête. Elle regardait dans le vide, de ses yeux vides qui ne voyaient que du vide. Il lui avait enfilé une couverture matelassée, comme celle qu'on donne aux détenus pour dormir ou qu'on met dans l'ascenseur lors d'un déménagement. Mais la sienne était cousue en tunique, fermée par un scratch. Elle avait essayé de se suicider. Elle n'avait pas réussi. Je me rappelle cette tunique et j'essuie le sang sur le mur avec du PQ avant de tirer la chasse. Je regarde ma main et mes phalanges en charpie et j'ai peur. La pire des pensées me vient à l'esprit. C'est une perte de liberté encore pire que tout le reste. Aucun moyen de me suicider. Il ne faut pas qu'il voie que je suis en train de perdre la tête ou que je l'ai déjà perdue. Je ne fais plus la différence. On a fermé les asiles trop inhumains. Désormais, ils observent, ils attendent que les fous commettent leurs crimes. Ce pays est un enfer pour ceux qui perdent la tête. Il n'y a pas un moment précis où tu te rends compte que tu as basculé. C'est le côté positif. Tu glisses vers la folie et la folie te murmure que tout va très bien. Elle te dit de cogner les murs, de te déchirer le bras. Rien de mieux à faire. Les voix te demandent si tu vas bien et tu sais que tu as hurlé sans entendre ta propre voix. Les voix te demandent de chanter Angel à nouveau. Les voix te tapent sur les nerfs, mais tu chantes Angel of Montgomery que John Prine a écrite pour Bonnie Raitt. Les voix aiment cette chanson. Tu comprends que les voix essayent de t'aider. Elles se sentent mal car ce sont elles qui t'ont dit de frapper dans le mur. Elles se sentent mal car ce sont elles qui t'ont dit de frapper encore avec la tête. Tu chantes ta chanson qui parle de l'ange de Montgomery pour qu'elle soit de bonne humeur. Ce sont des voix sans visage. C'est ça le putain de problème. Dehors, les voix qu'on entend appartiennent à des personnes avec des visages. Peut-être qu'elles viennent d'une radio ou d'un téléphone ou des voisins qui sont empêtrés dans une relation toxique. Mais les voix appartiennent à des visages ou à des gens qui parlent. Elles appartiennent au réel. Dans cette cellule, chacune des voix vient de partout et de nulle part. Certaines sont plus lointaines. Elles rebondissent contre les murs sans rien pour ralentir leur course. Les voix les plus proches sont encore toutes chaudes quand elles arrivent. Ces voix qui voyagent avec leurs accents, leurs histoires, leurs questionnements. Elles sont bien réelles, je le sais. Les voix qui me donnent des ordres, c'est plus difficile à dire. Je sais qu'elles sont en colère. Je sais qu'elles me détestent. Alors je sais qu'elles viennent de moi, la plupart du temps. Merci. Donc on va commencer les questions. Et on va essayer de comprendre comment est né le livre. Donc ce livre est né d'un texte qui n'a jamais été publié et d'un essai qui s'appelle I Was a Cable Guy, I Saw the Worst of America, qui a été écrit après un tweet que tu as fait et qui a été vu par 8 millions de personnes. Et donc, je me demandais, est-ce que tu peux nous raconter ces deux expériences et quel impact ont-elles eu sur la fureur de vivre? So the question was about how the book came to be, because the book came around because of two
texts that you wrote, one that you wrote and was never published, and another one which became an essay called I Was a Cable Guy, I Saw the Worst of America, after a tweet that you published that was seen by 8 million people. And so we were wondering how those two experiences worked out for you and what impact they had on the book that we have in front of us right now. Yeah, what impact on me? I'm in fucking Paris. But it's pretty cool. Yeah, I wrote, I was trying to write, and I was writing books that sounded exactly like the last book I read. So I've got a book for every writer I read, and I would start reading them, and we'd switch mics, and I hadn't figured out how to write. So I started writing about my own story, and first I was just writing it for friends. I would send them to other people who had grown up in the cult. We had a little message board, and I would post them there, and I started sounding like me, but I still didn't know. When I first tried to write it, I was just writing, I think, what I thought people wanted to hear. So here's the whole story of a cult that I don't know that people actually want to know. There was no point to it. I was just fucking telling stories. And when I wrote the Cable Guy essay, I didn't care. I had written a Twitter thread in between classes where I was going to community college, and someone had asked me if I wanted to write a story for HuffPost, and they would pay me, and I like money. But I didn't think anyone would read it. I didn't give a shit, so I was just, when I started writing it, I was just like, yeah, and here's another thing I'm fucking pissed off about. It turns out that's why people read things, is not just the story, but your take on it. I hadn't caught that. Yeah, when that went kind of insanely viral. They posted it, and I had gotten off work, and when I woke up, I couldn't keep my phone on long enough to shut off notifications. Because, yeah, 8 fucking million people read that essay. And then suddenly everybody wanted the book that nobody wanted. But I still didn't want to write that book, just telling shitty stories from a cult. And they're out there. There are documentaries on it. There's always a listicle you can read. There's probably a Wikipedia page. And I didn't think it was my place to tell. So I always thought it was more interesting to write about like what happened afterwards and like what it does to you, and just kind of the weird perspective it gives you on the world. And I got to write the book I wanted to write. Also, I'm in Paris. So yeah. Oh shit, you have to translate everything I say. I am so fucking sorry. I'll try. Donc, alors Lauren a commencé à écrire, en tout cas elle essayait d'écrire, et elle s'est rendue compte qu'elle écrivait exactement comme le dernier auteur qu'elle venait de lire. Donc au début ça marchait pas très bien, elle n'avait pas encore compris comment trouver sa voix. Et elle écrivait surtout pour ses amis. Elles avaient un groupe d'amis qui avaient grandi dans une secte, et donc elle écrivait pour eux. Et en écrivant pour ses amis, elle s'est rendue compte qu'elle commençait à trouver sa voix, justement. Avant ça, elle écrivait beaucoup ce qu'elle pensait que les gens voulaient savoir sur la secte et sur sa vie, ou en tout cas ce que les gens voulaient lire. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, les gens, ils n'ont pas trop envie de savoir, ils n'ont pas vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans la secte, mais surtout comment elle l'a vécu. C'était ça qui était intéressant. Et donc l'article, l'essai dont on parle depuis avant, I Was a Cable Guy, elle a décidé qu'elle allait arrêter de prendre en compte l'opinion des gens, et donc elle a écrit ce qu'elle voulait vraiment écrire.
Et donc ça a commencé avec un thread Twitter qu'elle écrivait entre les cours parce qu'elle allait à la fac. Et puis quelqu'un l'a appelée pour lui demander de l'écrire pour de l'argent. Et elle dit qu'elle adore l'argent, donc elle a dit oui. Et donc elle a commencé à écrire des histoires avec son propre point de vue, sa propre voix. Et donc le thread Twitter en fait a fait des millions de vues. Donc elle ne pouvait même pas éteindre son téléphone, il y avait tellement de notifications. Mais même après ça, elle ne voulait toujours pas écrire ce livre-là, elle ne voulait pas parler vraiment de la secte. Et en fait, elle s'est rendue compte que ce dont elle voulait vraiment parler, c'était de sa vision des choses, de sa perspective à elle, de ce qui s'était passé après. Et donc c'est ça qu'elle a écrit, et elle a écrit ce qu'elle voulait. I promise I'll try to keep them shorter. I'm so sorry. Alors justement, en fait, le livre, on suit l'histoire d'une femme qui, pas à pas, va découvrir sa liberté de penser. Et le livre est construit sur des moments de vie. Donc c'est être né, avoir grandi dans une secte, l'avoir quitté à l'âge de 15 ans avec ta mère et ton frère, d'être allé au Texas chez ta grand-mère, t'engager dans l'armée pour voyager, parce que Lauren a décidé de s'engager dans l'armée pour voyager, puisqu'elle avait beaucoup voyagé avant. Et enfin, d'enchaîner des petits boulots comme de barista, de videuse, de technicienne. Et je me demandais qu'est-ce qui a présidé au choix de ces moments de vie. Pourquoi avoir choisi ces moments de vie? Et est-ce que tu t'es rendu compte que chacun, pas à pas, construisait en fait ce sentiment qu'on a à la lecture de voir à nouveau une femme qui est en train de construire sa liberté de penser, alors qu'elle est née et grandie dans une secte. Right, so on that note, the book follows you, but a woman who is trying to discover her freedom of thought, and you do that step by step through all the experiences that you had, and the life moments that you describe, growing up in a cult, going to the army because you wanted to travel, and then moving to Texas and having odd jobs that were very difficult. And so we were all wondering why you chose those moments in particular. And also, we were wondering if you think that we all build this and gather this freedom of thought as you do in the book. I would hope so. I don't know. Instead of talking for a long time, I'm going to figure out the answer first. I think those were just the natural points to go through of, growing up, kind of the different phases. I didn't have the college experience. I joined the Air Force. But there's something that happens, I think, with all of us between like 18 and 25. Our brains are still kind of forming, that those experiences form who we are. So yeah, the jobs were easy to talk about because I had so many shitty jobs. And it's how we figure out the world. It's how we make friends. It's, your first little family in the new city generally comes from the job you have. When I moved to Austin, even later in life, I couldn't figure out how to make friends, so I went and got a job at a gay bar because that's what I knew. And suddenly I had a little friend circle and a little guys who help you move, but guys to go to a movie with. I still don't know how to make friends. I joke a lot that I'm going to go work at the gay bar again, just for my social life, because otherwise I never figured that out.
Donc sa réponse c'était j'espère que oui, on trouve chacun notre identité et notre liberté de penser comme ça. Tous les points abordés dans le livre lui ont paru naturels. C'était ceux dont elle avait envie de parler. Elle pense que donc en grandissant et donc elle n'a pas été à l'université, elle a rejoint l'armée tout de suite. Et elle pense que donc, cette période entre 18 et 25 ans, c'est une période où notre cerveau se développe encore et il se passe quelque chose un petit peu pour tout le monde. Et les expériences que nous vivons à cet âge-là nous forment et forment qui nous sommes. En ce qui concerne les petits boulots, elle a dit que c'était super facile d'en parler parce que c'était vraiment merdique. Et que pour elle, c'était aussi une manière de se faire des amis. Quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, en général, c'est en ayant un travail qu'on se crée un groupe d'amis, un cercle social. Et c'est grâce à ces amis-là qu'on comprend mieux le monde et qu'on essaye de se trouver sa place. Elle raconte que quand elle est arrivée à Austin, au Texas, elle s'est fait des amis en prenant un boulot dans un bar gay. Et donc ils allaient au cinéma après le travail, etc. Et elle dit que maintenant encore, elle ne sait toujours pas comment se faire des amis. Elle hésite à reprendre ce boulot-là juste pour avoir un petit peu plus de vie sociale. En fait, ce qui est très très étonnant dans ce livre, c'est et le titre le dit vraiment, c'est la fureur de vivre. Et comme le fait d'être né et d'avoir grandi dans une secte, en fait, l'idée c'est d'anéantir un peu la personnalité de quelqu'un et sa capacité à réfléchir. Mais visiblement, sur toi, ça n'a pas du tout marché. Et pourquoi ? Enfin, est-ce que tu as une idée de comment ça s'est comment tu as contre-réagi, en fait? So what is definitely striking about the book is in the French title, The Fury of Living. And so with you being born and raised in a cult, the point of the cult was to annihilate your personalities and your ability to think. And apparently it didn't work on you, and we were wondering why you think that is. I don't know. If anyone could have figured it out, they would have fixed it. I think it helped that I had influences outside the cult. I had a grandmother in Texas who would take me on. I was born into the cult. I'm sorry for going long here. I was born into it, and then we left for a little bit. And I lived in Amarillo and went to elementary school, and I had a grandma who would take me on fossil digs. So when we went back into the cult and they were trying to explain how old the Earth was and Noah's Ark, yeah, but my grandma said that's bullshit and she's smarter than you. So I couldn't buy it. She encouraged us to ask questions always, to doubt everything we were taught. If she didn't have an answer, she would take you to the library and we would go find it. And later on, I don't know that I realized how much of an influence she had on me. But yeah, there were no wrong questions around my grandma. The weirder the question, the more she loved answering it. So I think I just liked her better than the cult. Honestly, it mattered. From 9 years old to 15, when we were back in it, all I wanted to do was go back and live with Grandma, because she let me ask questions, and she liked it when I asked questions. And she was smarter than they were. Donc, elle ne sait pas trop si elle pense que si quelqu'un avait trouvé la réponse, on n'en serait pas là. Mais donc, elle explique que elle est née dans la secte, et puis ensuite elle est partie
avant d'y retourner. Et puis pendant cette pause, elle a vécu avec sa grand-mère à Amarillo, au Texas. Elle allait à l'école, sa grand-mère les emmenait déterrer des fossiles. Et ensuite, quand elle est retournée donc, dans la secte avec ses parents, et que les gens ont voulu lui expliquer l'origine de la Terre, l'histoire de l'Arche de Noé, etc., pour elle, c'était impossible parce que voilà, ma grand-mère a dit que c'était n'importe quoi, donc je ne vous crois pas. Et donc, sa grand-mère a une grande influence sur elle. C'était une personne qui, quand elle n'avait pas la réponse, elle les emmenait à la bibliothèque pour la chercher, justement. Il n'y avait pas de mauvaises questions. Plus les questions étaient bizarres et plus c'était amusant d'y répondre. Et puis, donc Lauren dit que si elle a réussi à résister à ce point-là, c'est probablement parce qu'elle préférait sa grand-mère à la secte. Et donc, qu'à l'âge entre 9 et 15 ans, elle est retournée dans la secte après avoir vécu avec sa grand-mère un petit peu. Et tout ce qu'elle voulait, c'était retourner voir sa grand-mère pour lui poser des questions, parce que c'était quelqu'un qui la laissait poser les questions sur le monde qu'elle avait. Alors, donc, en fait, c'est en allant chez ta grand-mère que tu as appris à écrire et à lire, parce que dans les sectes, une des grandes maltraitances, c'est de déscolariser les enfants. Et dans ton livre, en fait, tu parles beaucoup de livres sans jamais citer les auteurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ta relation au livre et ta relation à l'écriture, qui a sans doute fondé, en tous les cas, ce premier livre? So we were wondering if it was your grandmother who taught you how to read and write. Because we know that one of the abuses in the cult is to not send children to school, and we were also wondering about your relationship to books and writing, because you do talk a lot about books, but you never quote the authors, and we're wondering what your relationship to that was. That I never quote the authors. My mind blanks anytime you ask me about authors. I have an interview trick when someone asks me my influences, because I suddenly can't remember a single one, and so I start talking about country music. And I just gave that away. But also my mind's blank again. The cult liked us to be able to read and write, but only what they wanted us to read or write. She would send us books, and my mother thankfully let us keep them. We could always hide books in my mom's room, and on the night we were allowed to spend with our parents, my mom let us read. My grandma had no gauge for what was child appropriate at all. She was sending us Danielle Steele books that I was reading when I was like 10. I think they were just whatever paperbacks she had laying around went into the box. They were great. I loved them. But reading was just somewhere I could hide. I could just kind of disappear whenever I was reading. Like, nothing else mattered. I couldn't hear anything, see anything. It was just what was in the book. And it stayed that way. It's just always been a way to shut off my brain. Unfortunately, my brain shuts off when you ask me about authors, and I sound like a fucking idiot. So Townes Van Zandt wrote a lot of country songs that I love a lot. John Prine wrote Angel from Montgomery. I don't know why every time it happens. Donc une raison pour laquelle elle ne cite pas les auteurs, c'est parce qu'elle ne s'en souvient pas et elle a des blancs à chaque fois qu'on lui pose la question. D'ailleurs, une technique qu'elle utilise en interview, c'est que dès qu'on lui pose la question de ses influences, au lieu de répondre par des noms d'auteurs, elle parle de la musique country. Et donc elle vient de donner sa technique, donc ça ne marchera plus. Donc elle raconte que dans la secte, c'était pas interdit de lire ou d'écrire, mais il fallait absolument lire et écrire, ce qui était autorisé par la secte. Mais quand elle pouvait voir sa mère, elle avait toujours le droit de lire dans la chambre de sa mère.
Donc ça a toujours été pour elle un moyen de s'échapper. Et puis sa grand-mère, quand elle a grandi du coup avec sa grand-mère, elle avait le droit de lire aussi tout le temps, mais sa grand-mère n'avait pas trop la notion de ce qui était approprié pour des enfants. Et donc elle s'est retrouvée à lire du Daniel Steele à 10 ans. Elle dit qu'elle a adoré. Et donc voilà, donc pour elle, la lecture, ça a toujours été un moyen de se cacher, de faire en sorte que de plus rien entendre et de plus rien voir d'autre que ce qui se passe dans le livre. C'est d'ailleurs toujours pareil. Et puis, et ça lui permet justement d'éteindre un petit peu son cerveau. Et donc, la musique country. Tu racontes que tu as écrit I Was a Cable Guy en un week-end. Et quel a été le moment le plus facile et le plus difficile à écrire dans la fureur de vivre et pourquoi? So you once said that you wrote I Was a Cable Guy in one weekend. And so we were wondering what was the easiest part to write and what was the hardest part to write in this book. And why? Sorry, and why? I still don't know that I have an answer to that. Partly one of the essays that I was having a really hard time with was that essay or part of it that I just read, the cell block about being in jail. And it was killing me. I could not figure out a way to do it until we were in lockdown, and I could hear every conversation my neighbors were having, and they were having arguments, but like arguments of people who've been to like way too much therapy, and it was just I feel like when you say, and you could hear the just kind of losing their shit at each other. I think they made it. But I was also kind of losing my mind, and I started to just sort of play with that of why don't I just write it like I'm losing my fucking mind, because I was, and I just kind of let it happen for a minute. It was fucked up, but it was fun to write then, and it just kind of came out of, there were a couple parts where I was too precious about it, and my editor was like, all right, you gotta explain this, Lauren. But yeah, it made it easier, I think, to remember that how do you know what a voice sounds like and what's different from the one in your head, and they're warm. So yeah, easiest and hardest. But and then the final essay was the same. I still wanted something to wrap up the book, and I had to write the book to get to that essay, and then when it happened, it was just this mad trying to get it all down before. I always think it'll go away if I don't write it fast enough, but it's probably not true. That's what it feels like. That I'll just wake up in the morning, it'll be gone, so I'm just madly writing notes to myself. But yeah, those were probably the easy ones, and the hardest. A lot of writing is just grinding out things that don't fucking work, and then something does, and it's great. We're like addicts sitting there putting more coins into the slot because we won one time. It's a terrible fucking life. Donc elle n'est pas sûre d'avoir une réponse à cette question, mais elle pense que le plus difficile à écrire, ça a été celui dont on vient d'entendre un extrait, donc le chapitre sur son passage en prison. Ça a été difficile à écrire jusqu'au moment où elle s'est retrouvée confinée pendant la pandémie, et elle pouvait entendre toutes les conversations de ses voisins qui se disputaient, donc, mais elle dit qu'ils se disputaient comme deux personnes qui sont allées beaucoup trop chez le psy. Et donc ça donnait quelque chose comme
j'ai l'impression que tu me fais sentir comme ça, alors qu'en fait, ils étaient complètement... ils étaient furieux. Et donc, elle croit qu'ils s'en sont sortis finalement. Mais donc, elle aussi, elle commençait à perdre un peu la boule dans cet environnement. Et elle a commencé à écrire en jouant un petit peu avec ce sentiment-là de perdre la tête. Et donc, ça a donné ce qu'on a entendu avant. Elle dit que c'est sorti un petit peu comme ça et qu'elle a dû expliquer beaucoup de choses à son éditeur parce que parfois, c'était un petit peu obscur. Mais donc, elle s'est accrochée à cette question ou à ce sentiment qu'elle avait eu en prison, de se poser la question est-ce que cette voix existe vraiment ? Est-ce qu'elle est dans ma tête ? Donc voilà, donc ce chapitre-là a été le plus facile et en même temps le plus difficile à écrire. Et elle dit également que le dernier chapitre a été difficile pour elle parce qu'elle voulait absolument terminer le livre sur une bonne note et qu'elle avait en fait besoin d'écrire le livre en entier pour savoir comment le terminer. C'est un chapitre qu'elle a écrit très vite parce qu'elle pensait que si elle ne l'écrivait pas maintenant, tout allait disparaître, ce qui n'est pas vrai. Mais voilà, et ensuite elle raconte que pour elle, l'écriture, c'est de faire sortir des choses avec beaucoup d'efforts. Souvent, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est vraiment incroyable. Et donc, ça ressemble un petit peu à une vie de quelqu'un qui est accro. Parce que voilà, on s'accroche à ce sentiment-là, alors que la plupart du temps, ça ne marche pas. Ton livre a été lu par Cate Blanchett pour sa version audio. Comment est-elle tombée dessus ? Et l'as-tu rencontrée ? Et sais-tu ce qui lui a plu dans ce texte? So the audio version of your book in English was read by Cate Blanchett, and so we were wondering how she came across the book. Have you met her, and do you know what she liked about the book? I'm about to say the stupidest sentence that happens to be true. So I'm friends with Cate Blanchett. I don't know, someone sent her the Cable Guy essay, and my agents called one morning, I think they texted and asked if it was okay to give her my phone number, and I hung up because I was late to class. I thought, I don't know why they would fuck with me about Cate, but it just wasn't real, and I had to get to class. I don't know. Yeah, we've hung out. She made me pick her up at her hotel, by the way, the first time I met her, and I was convinced I would forget how to drive until my brother was like, you know, they're gonna put her name on the plaque where you plow into the streetlight, and then it'll just be "and friend." So don't do that. What's the question about Cate Blanchett? Why does she like? I don't fucking know. Why does Cate Blanchett like anything? It feels. Eventually, I come to like, who am I to question her taste? I don't know. I don't know how to talk about Cate Blanchett. She's Cate Blanchett. I have to get very stoned anytime I need to text her until I can forget that she's fucking Cate Blanchett. She's very nice. In person, she's very disarming, and then, yeah, you just can't think it too much. Donc elle nous dit qu'elle s'apprête à dire quelque chose de vraiment très stupide, mais elle est amie avec Cate Blanchett. Donc ça a commencé quand quelqu'un a envoyé son essai à Cate Blanchett, et puis un matin, l'agent de Lauren l'appelle pour lui demander s'il peut donner son numéro à Cate Blanchett. Donc bien sûr, elle a raccroché parce que c'est complètement stupide. Et puis il fallait qu'elle aille en cours. Et en fait, c'était pour de vrai. Cate Blanchett voulait vraiment avoir son numéro.
Et donc, elles se sont rencontrées. D'ailleurs, Cate Blanchett a demandé à Lauren d'aller la chercher à son hôtel. Et elle avait peur de ne plus savoir comment conduire sa voiture. Mais tout s'est bien passé. Et alors, en ce qui concerne les goûts de Cate Blanchett, personne ne peut savoir pourquoi elle aime ou pourquoi elle n'aime pas. Et puis, il y a un moment, Lauren a arrêté de se poser la question et puis d'accepter simplement que le livre a plu à Cate Blanchett et que c'est plutôt pas mal. Et donc, elle s'excuse parce que bon, c'est un peu compliqué de parler de Cate Blanchett. D'ailleurs, à chaque fois que je lui envoie un message, il faut que je sois vraiment... il faut que j'ai beaucoup fumé parce que comme ça, je peux oublier que je parle à Cate Blanchett. Mais elle est un petit peu... elle est désarmante, mais très sympa. Donc, le livre a été traduit en français. Et la traduction, c'est une partie très importante du processus de publication. Et on a la chance d'avoir les deux traductrices qui sont là avec nous, Marie Chuvin et Laure Lopez, qui sont là. Et j'avais envie de leur donner la parole un peu, parce qu'elles ont peut-être des questions à poser à Lauren sur le texte sur lequel elles ont longtemps travaillé de façon si merveilleuse. Je voulais que je vous passe le micro. So, you know about that, but the translation process in a book publishing is really important, and we're very lucky to have both the translators here in the audience today. And so Marie and Laure, and so we wanted to give them the opportunity to talk to you and talk about especially their long and wonderful work that they did on the book. Okay, so you are my Cate Blanchett right now. Sorry. It's okay. No, see, she would make you feel at ease somehow. And I don't have that quality. I don't know how she does it, but suddenly you're just okay. You're fine. I'm missing that one. Well, thank you. If you're thrilled to be in Paris, know that Paris is thrilled to have you also as well. So, the question I wanted to ask you was about we exchanged a few emails only, but the first time we met in person, so I'm glad to meet you finally face to face. And I was wondering how you reacted the first time you were told that you were actually being translated, and the emotions it made you feel, and maybe you had a bit of fear of losing your own text to the other language. I don't know, or maybe more. I'm sorry. Or maybe you were more enthusiastic, or I don't know, what went through your mind, basically. Can I just... Okay. Yeah. Donc la question de la traductrice, c'est que donc déjà elle dit que en fait Lauren Hough c'est la Cate Blanchett. Voilà, donc Lauren a répondu que si c'était vraiment le cas, elle se sentirait pas gênée. Et donc la question c'était de savoir comment Lauren avait réagi quand elle avait appris qu'elle allait être traduite en français. Est-ce qu'elle était enthousiaste, ou est-ce qu'elle avait aussi un petit peu peur de perdre son texte dans une autre langue? I'm worried we keep saying her name, we're going to summon her. No, I wasn't worried about losing my text. It was all this is just fucking cool. I don't. You gotta give me 5 years to figure out what I actually put words to how I feel about it. It's overwhelming, and this is the funnest fucking thing I've done. This is a fucking dream. I didn't dream about this. I couldn't think of anybody reading it, or I couldn't have written it. And then
I'm in fucking Paris, y'all. And I feel very country Mass comes to town about it, which is freaking dumb, but every goddamn part of this is cool. I never came here because I'd be such a self-absorbed shit about, I'm alone in Paris. I'm in Paris as a writer, and it's the coolest fucking thing that's ever happened. Being translated into French, are you fucking... Every email you sent got sent to the, like, my family's group chat, and we all, like, freaked the fuck out together. I don't know if you know that. Like, you're my fucking Cate Blanchett. It was... This is the funnest goddamn thing. Yeah, it was all workshopped between me and my brother, and then my mom throwing in very unhelpful shit. Yeah, this is just fucking fun. And then my sister giving me terrible advice. It's just fucking fun. Fucking thank you. J'étais pas du tout inquiet, c'est vraiment, c'est quand même, c'est incroyable. Donc je vais peut-être, il va peut-être me falloir un certain nombre d'années pour mettre des mots sur ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que j'allais être traduite en français. Mais c'est incroyable. Et puis d'être ici à Paris, c'est vraiment ce qui m'est arrivé de plus fun. J'en rêvais même pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même Paris, quoi. Et j'ai l'impression d'être vraiment comme une petite campagnarde qui arrive à la ville pour la première fois. Je suis émerveillée. Je voulais dire aussi que chaque email que j'ai reçu des traductrices a fini sur la discussion de groupe avec ma famille. Donc en fait, c'est vous, mes Cate Blanchett, les traductrices. Donc avec mon frère et ma mère, on essayait de trouver des réponses à vos mails. Ma mère donnait des conseils pas du tout utiles et ma sœur me donnait des conseils vraiment horribles. Mais en tout cas, merci à vous. Hi, Lauren. I'm really, really glad to meet you, and I'm really happy that we got to translate your book with Mari. It was really an amazing experience. So my first question had to do with the email that we exchanged, but I think you answered a little already. We were actually wondering if you would be surprised by some questions we had and everything. But anyway, I think we really, really tried to translate your voice that is so special, rather than just translate your words, you know, just your voice. And I was wondering how it was for you to hear your text being read in French earlier. Donc Laure nous dit qu'elle a été ravie de traduire ce livre. Elle voulait aussi poser des questions sur les emails, mais on en a déjà un petit peu parlé. Elle dit qu'elles ont essayé de traduire plus la voix que les mots, et elle se demandait comment c'était d'avoir son texte lu en français comme ça devant tout le monde. Jeez, I'm sorry. That's why I picked that one. I wanted to hear what it sounded like in French. There's a thing about the rhythm and the cadence and the length of sentences, and I realize it's going to change in another language. It has to, but it was fun to hear how much I could recognize it as my own, and not just the words. I recognized it. It was, thank you. Yeah. Elle voulait absolument entendre son texte en français. C'est vrai que le texte qu'elle a écrit, il est très rythmé. Il y a une cadence. Les phrases ont une certaine longueur qui a été bien réfléchie. Et elle s'est bien rendue compte que ça devait changer dans une autre langue. Mais en entendant son texte, elle a reconnu sa voix et son rythme. Donc voilà, merci pour votre travail.
Alors, en parlant de traduction, le titre en français que Émilie a trouvé, je voulais que tu nous parles de la couverture du livre et du titre en français. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un livre qui n'a rien à voir avec le livre d'origine, en fait, de ta langue? So on the theme of translation, the title in French is very different than the one in English, and the cover as well. And so we were wondering how it feels to have a book that has nothing to do with the one that you published in English. I don't like admitting how much I like that cover. It's really fucking cool, though. I'm gonna blow it up and hang it on my wall like the douchebag that I am. I like the title. I like the cover. Actually, it's not a secret. My publisher knows how I feel about my title in English. There was a file I kept sending back and forth to my editor, and it was increasingly called this piece of shit essay, this motherfucking essay, because I was having a hard time with an essay. And I just expressed that in Word document titles. And then when it went to a different editor for copy editing, I had to put a different name on it. And I just cut out a sentence, which isn't even in the fucking book anymore. And marketing was like, oh my God, that's a great title. I was like, yeah, fuck. But they love it, and I get why they love it, and I still hate it, but there's a reason I'm not in charge of some things, because I just shouldn't be in charge of a lot. I'm not qualified for this job. So yeah, everything about the French book is just fucking cool, of course. That was the emails that went back and forth about the whole fucking thing was, of course the French are gonna be fucking cool about it. God damn it. I really like that cover. It looks cool as shit. Elle ne veut pas tout à fait admettre à quel point elle adore cette couverture. Elle a même pour projet de l'agrandir et de l'accrocher dans sa chambre. Elle adore le titre et la couverture. À propos du titre en anglais, elle raconte qu'elle s'envoyait des mails avec son éditeur et que le fichier qu'elle nommait les fichiers encore cet essai, oh là là, ce putain d'essai, et que finalement quand ça a dû aller vers un autre éditeur pour la relecture, il a fallu changer le nom du fichier, et donc c'est comme ça qu'elle a choisi une phrase du livre, une citation qui finalement n'est pas restée dans le livre. L'éditeur a adoré, donc c'est resté, et elle comprend pourquoi il a adoré, mais elle déteste ce titre. Mais c'est peut-être pour ça que c'était pas à elle de choisir le titre. Et donc, dans les échanges d'emails qu'elle a eus avec Rachel, voilà, elle était vraiment... elle se disait, bah oui, forcément, les Français ils vont faire un truc incroyable. Et voilà. Alors, moi j'ai la dernière question avant de vous laisser la parole. Donc ton livre est sorti il y a 2 ans, c'est un best-seller aux États-Unis, il a été traduit en plusieurs langues. Cate Blanchett le défend, c'est quand même une expérience. Cate, et du coup, je me demandais, cette expérience-là, ce cheminement-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? It's fine, she's probably getting an Oscar or something. So this will be the last question from Rachel, and then we'll move on to the Q&A. So the book came out 2 years ago. It's a bestseller in the US. It's been translated into several languages. Cate Blanchett defends it. And so we were wondering what that experience has brought you of having this book.
All night. There's the mind fuck of it. I was talking earlier today about it makes meeting some people a little strange because they know, about your abortion and you don't know their fucking name. And they kind of this encapsulated version of you. It's made some things weird, but I have the rare fucking gift that I get to do exactly what I want to do. I complain about it a lot for someone who's getting to do exactly what I want to do. I was always going to. But, yeah, it's more just complete. When you can't sleep because or I don't know, I do. I need to know exactly how far I am from the edge before I can fall asleep, of how many things have to go wrong before I'm living in my car again. It takes a really long time to count now. I could still manage it. I am a shithead, but it's just. You mentioned the New York Times bestseller thing, and I drove over to my brother's house. I found out about it in a bookshop parking lot where I was going to walk in and sign books, and then I threw up a few times, and then I drove over to my brother's house, and he ran outside because he'd been checking too, and he forgot for a minute that we don't hug, and then he awkwardly patted me on the shoulder because he's my fucking brother. And the thing we kept telling each other is I have something they can't take away. And yeah, I have something they can't take away. I'm gonna not talk anymore. Donc, on a combien de temps pour répondre à cette question? Toute la nuit apparemment. Et donc, c'est sûr que ça rend les rencontres avec les inconnus un petit peu étranges, parce que n'importe qui, enfin presque n'importe qui, a entendu parler de son avortement, par exemple, alors qu'elle ne connaît pas forcément le nom de tout le monde. Mais elle a bien conscience que c'est un cadeau rare que de pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de faire. Elle fait exactement ce qu'elle a envie de faire. Elle s'en plaint, c'est sûr. Mais elle raconte que quand elle ne peut pas dormir, elle a besoin de compter les étapes qui lui restent avant de se retrouver à nouveau à la rue. Et qu'en ce moment, ça lui prend un certain temps de compter toutes ces étapes-là. Donc c'est une bonne chose. Et elle raconte que justement, quand elle a appris qu'elle était dans la liste des best-sellers du New York Times, elle était sur le parking d'une librairie, elle est allée vomir, et puis ensuite elle est allée chez son frère, et son frère a déboulé de la maison pour la prendre dans ses bras avant de se rendre compte qu'en fait, il se faisait pas de câlin. Donc voilà, et puis elle se souvient aussi qu'avec son frère, ils n'arrêtaient pas de dire qu'en fait elle est en train de faire quelque chose et que ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever, que personne ne pourra jamais lui enlever. Bonsoir, on a le temps pour 2 ou 3 questions. Donc, Hi. After your essay came out and got 8 million views or whatever, were you suddenly inundated with calls from agents and book publishers? How did the book come to be? And then
what are you working on now? Donc après cet essai qui a fait le buzz avec ses 8 millions de vues et puis tous les appels des éditeurs qui ont suivi, comment est-ce que le livre est né finalement? Et puis qu'est-ce que tu as prévu pour la suite? Yeah, so I follow Roxane Gay on Twitter, and she used to tweet. We all used to tweet more than we do now. It's the whole fucking thing. But she used to say that like writers should have a website, and I really meant to, but websites are expensive, so people had no way to reach me, and it was just my DMs, my personal messages. I was getting messages on Facebook from editors. I already had an agent, thank fuck, but yeah, and I had no way to filter them. I paid one of my nieces at some point to just go through them and try to pull out anything that I needed to answer. Yeah, it got a little crazy, but like, it was fucking cool. But yeah, I got to write exactly, I got to pick the editor I wanted to work with. Like, who gets that? It was Tim O'Connell, and he talked me into writing essays, which I agreed to because I thought it would be easy, and I was a fucking idiot. But yeah, his point was we can do exactly what you want to do. You can leave out what you want to leave out. You can say, he was fine with me writing like a socialist manifesto and hiding it in a bunch of stories. What I'm working on now, I usually hate that fucking question. I'm sorry. No, usually, but I just sold another fucking book. So that's fucking exciting. I'm gonna, for some reason when I say it, it sounds really fucking dumb, but I'm gonna drive around in a van with my dog and talk about whatever the fuck I want to talk about. Why everybody's living in vans now might be a good start. So yeah, it'll be fun or it'll be something, but it won't be any easier. I keep thinking it will be and it won't. I think that's how van books start, is people don't have a book idea and they're like, well, I got a van and a dog. Je suis Roxane Gay sur Twitter et elle fait partie des auteurs qui pensent qu'il faut absolument avoir un site internet. Sauf que bon, les sites internet, ça coûte cher. Donc au début, j'en avais pas. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me contacter. Heureusement, à cette époque-là, j'avais déjà un agent. Mais à un moment, c'était tellement hors de contrôle que j'ai même payé ma nièce pour faire le tri dans mes DM pour voir ce à quoi j'avais besoin de répondre, ce qui est carrément incroyable. Mais donc ça voulait dire que j'avais le droit de choisir mon éditeur. J'ai choisi Tim O'Connell qui m'a dit que je pouvais écrire tout ce que je voulais, que je pouvais écrire des essais sur la sociologie mêlés à des petites histoires si je voulais. Donc voilà. Et d'habitude, je déteste la question sur ce que je suis en train d'écrire parce que voilà. Mais aujourd'hui, je suis contente de dire que je peux y répondre parce que je viens de signer un nouveau contrat pour un nouveau livre. Et alors, ça a l'air un petit peu bête comme ça, mais je vais faire le tour des États-Unis dans un van avec mon chien et parler de ce que je vois et de ce que j'ai envie d'écrire. Et donc on dirait que c'est vraiment le genre de truc que tout le monde fait quand ils ne savent pas quoi écrire. Mais voilà, elle va vraiment le faire. Hi. You mentioned that writing the part in the jail was one of the most challenging part, and I was really impressed by the way you alternate between jokes and a very serious topic, obviously, and very more darker parts. And I was wondering, is it something that came completely naturally, or did you once you had a first version, did you go back to it and do you feel like you were either too funny or not, or too serious? And was it more something you thought about, like, are you not going to honor, let's say, the seriousness of the subject by being too funny?
or on the contrary, being too boring and serious and, I don't know, giving lessons if you were not funny enough? Donc on a parlé du chapitre qui se passe en prison et qui parle de moments effectivement très difficiles. Et ce qui est impressionnant dans ces passages-là, c'est l'alternance entre l'humour, les blagues et de parler de choses qui sont très sérieuses et même parfois très sombres. Et donc, il se demandait si ça venait naturellement ou bien si Lauren avait besoin de retourner relire son texte et changer un petit peu. Est-ce que parfois c'était trop marrant ou est-ce que parfois c'était trop sérieux et trop ennuyeux? I think it comes naturally, just wanting to deflect from it is the way my therapist would word it, although I still think I win if I make her laugh. But it's, you can win therapy. But yeah, it comes naturally. I have to tone it down sometimes. I have to go back through and cut things that I'm just putting in there because I didn't want to write the hard thing. I have to do a lot more cutting than adding, but some of it I leave there because I think it makes it. I think it gives the reader kind of a release too from the hard thing. So yeah, it's a difficult balance. I have an agent who's sometimes his only input is, can you make it funnier? And I can, and that means I cut too much. And then, yeah, I have the agent who tells me you're full of shit here and kind of not being, we dig a little deeper. So yeah, it's good to have two. But it comes naturally. It's just not always a good thing. Donc ça vient plutôt naturellement. Sa psy dirait que c'est pour distraire un petit peu et pour changer de sujet, mais bon, c'est toujours ça de prix quand elle réussit à faire rigoler sa psy. Et le plus souvent, elle a besoin il faut qu'elle enlève un petit peu d'humour plutôt que d'en rajouter. Mais l'humour est là aussi parce que parfois parce qu'elle n'a pas voulu écrire la chose sérieuse et la chose difficile qu'il fallait écrire. Donc souvent, il faut l'enlever. Mais c'est un équilibre dangereux. C'est là aussi, l'humour est là aussi pour donner un petit peu de répit au lecteur quand il lit son livre. Elle a d'ailleurs un agent qui lui demande tout le temps, qui lui demande souvent tu peux rendre ça un petit peu plus drôle s'il te plaît, ou au contraire bon là il faudrait peut-être aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc voilà, ça vient naturellement, mais c'est pas toujours une bonne chose. Ma question c'est plutôt à édition. Comment vous avez découvert le livre et pourquoi vous avez choisi? C'est pas à cause de Cate Blanchett? En fait, j'étais en train de travailler. On travaillait sur la fin d'un autre livre qui s'appelle Lettres aux jeunes féministes, dont s'occupe l'agence Michel Lapôtre. Et derrière vous, il y a les représentantes de l'agence. Et c'est une agence que j'aime beaucoup. Et Catherine m'avait envoyé son texte. Et moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, une fois que j'eus fini le travail qu'on avait à faire, je me suis dit, bon, c'est Catherine qui me l'a envoyé, donc je vais quand même commencer à le lire. Et là, au bout de 10 pages, je suis tombée dedans. Mais alors, je ne vous dis même pas. Et à la moitié du livre, je me suis dit, oh là là, ça fait des semaines qu'elle me l'a envoyé, ça se trouve qu'il est déjà acheté, que les droits sont déjà achetés. Et donc, je lui ai écrit. Et elle me dit, non, les droits ne sont pas achetés. Et du coup, j'étais au bout du livre. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, en allant sur Amazon, j'ai vu que l'audio, c'était Cate Blanchett qui l'avait fait. Et c'était une information comme ça. Et au début, j'y ai pas tellement prêté attention. Et plus on travaillait sur la traduction avec Laure et Marie, et plus je me disais, mais comment elle est tombée sur ce texte ?
qu'est-ce qui l'a tellement bouleversée, parce que c'est un engagement. Enfin, vraiment, elle défend ce livre. Et en fait, j'ai un copain qui travaille dans le cinéma, donc à chaque fois, il me donne tous les emails des agents. Et donc là, il y avait 50 agents. J'ai envoyé un email en expliquant ce que je voulais faire. Et puis, ils ont répondu très vite. Et du coup, il y a eu la préface. I'm going to translate just for you now. The question was to Rachel, and it was about how she discovered the book, and was it because of Cate Blanchett? And so Rachel said that she was working on another book, Letters to Young Feminists, by Phyllis Chesler, and the book was in the L'Apôtre agency, Catherine L'Apôtre, and she loved the agency, and Catherine had sent her your text. So when she was finished with the Chesler book, she read yours, and immediately loved it. And she was like a bit worried because the text had been sent a few weeks before, and she was worried that it was already sold, but it wasn't. So she took it. And then on the Cate Blanchett subject, she went on Amazon and saw that Cate Blanchett did the audiobook. And as she was working with the translators on the book, she was wondering how Cate Blanchett found the book, and because she was really invested in defending it. So she was really wondering how it came along. And she had a friend in movies and in cinema industry, and so she asked him for Cate Blanchett's contact, and that was it. Did y'all have to translate Cate Blanchett? Yeah, they did. Fuck. Ok. Merci beaucoup à vous trois pour ce bel événement, et merci à vous tous d'être venus. Thank you for everyone who came. Can we get a final round of applause for...